Good morning, students. This is your sixth accountancy class. Today, before starting the class, I want to say something. I am very happy to see your individual participation in the accountancy class, and it makes easy for me to connect with you all. Your active participation will definitely help me to cover the syllabus and maintain the flow of study. So, thank you so much, students. Now, let's start today's class. In our last class, we have discussed about the meaning of accounting. What is accounting? Accounting is an art and science of identifying financial transactions and record them, as well as classify and summarize them with a motive to interpret the financial result and communicate these results to the users. Clear? So today we will discuss about the features and objective of accounting. So last classত আমি accounting or meaning পঢ়িলো আৰু আজি আমি তাৰ features মানে characteristics বৈশিষ্ট্য আৰু objective of accounting or বিষয়ে পঢ়িম. So here are the explanation of the features of accounting. আমি ইয়াত এতিয়া accounting or বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰিম. Number 1 feature of accounting is the economic event. It means accounting only deals with economic events. Now what is economic events? Economic events means all activity, human activity, which can be measured in terms of money or money's worth. Accounting e kihor logot deal kore? Accounting e okol kar logot deal kore? Economic events. Economic events ka koa hoy jibur কাম কাৰ্য আমি মানিত কনভার্ট কৰিব পাৰো তাকে আমি কি বুলি কওঁ ইকোনমিক ইভেন্টস লাভ ইমোশন সেন্টিমেন্টস দিস আর নট পার্ট অফ একাউন্টিং ক্লিয়ার একাউন্টিংৰ পার্ট নহয় একাউন্টিংৰ পার্ট অকল কোনবোৰ এক্টিভিটি যিবোৰ এক্টিভিটি আমি মানিত যন মানি ডিলিং হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয় ইকোনমিক activity বা economic event or in accountancy these are termed as transaction. Clear? The first feature of accounting is that it deals with only economic events. The second features of accounting is entity. In accounting, we deals with the economic events of entity. Core economic event আমি deal কৰো only the economic activities of entity, not the household economic events. Clear? আমি কিহৰ কৰো entity মানে business organization. So accounting is related with only the economic event of business entity. ঠিক আছে accounting এ কিহৰ লগত ডিল কৰে economic eventৰ লগত আৰু economic event বোৰ কৰ হ'ব লাগিব it should be the part of business entity. Clear? আমি ঘৰতো একাউন্টস নবনাও আমি ঘৰৰ যিবোৰ ইকোনমিক এক্টিভিটি থাকে তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ একাউন্টস নবনাও একাউন্টস হদায় কৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থাকে বিজনেছৰ লগত তো সেইকাৰণে আমি একাউন্টিংত হদায় কিহৰ কথা পঢ়িম বিজনেছ এন্টিটিৰ কথা কি কথা কহিম বিজনেছ এন্টিটিৰ only the economic events. Clear? The third features of accounting is the what we have to do we have to do some accounting activities like identification of economic events recording of economic events in various book as well as interpretation of result আমি কি কৰিম একাউন্টিংত আমি একাউন্টিংত অকল কিছুমান একাউন্টিং প্ৰসেস কৰিম যিবোৰ হয় একাউন্টিং কিমান economic events কিমান আছে এবোৰ আইডেন্টিফাই কৰা তাক ৰেকৰ্ড কৰা আৰু তাৰ পাছত তাৰ ৰিজাল্ট ওলোৱা ঠিক আছে accounting deals with identification of economic events of the entity recording of economic events of the entity as well as interpretation of financial result. Clear? বুজি পালা next point to হৈছে communicate to the users. Last the one of the basic feature of accounting is to communicate to the users. কি কৰিব লাগে আমি ইউজাৰ্সক কমিউনিকেট কৰিব লাগে কি কমিউনিকেট কৰিব লাগে we have to communicate the financial result.
A financial result আমি কৰ পৰা পাওঁ financial result কৰ পৰা পাওঁ with this accounting process core financial result become entity business organization কি থাকে তাত economic events বোৰ থাকে clear বুজি পাইছানে সো ইয়াত সো এটা diagram দিয়া আছে features one accounting deals with transaction means economic events they record this transaction they identify this transaction they find the result of the financial performance and positions through the accounting process after that they communicate these results to their users why they communicate these results to the users so that they can take the decision for the futures clear আমি কি কৰো accounting ৰ transaction বোৰ identify কৰো core transaction economic entity বা business entity তাৰ accounting process ত হেবোৰ record কৰো classify কৰো আৰু financial result উলিয়াও হে result বোৰ আমি কি কৰো users ক communicate কৰো কেলে communicate কৰো so that users can take decision কিহৰ decision লব regarding the activities কোনবোৰ activity কৰিব লাগে আৰু কোনবোৰ activity কৰিব নালাগে clear বুজি পালা So what are the features of accounting? Number 1, accounting deals with economic events. Number 2, accounting process concerned about the entity which does economic activities. Number 3, in accounting, economic events are identified, measured, recorded and communicated to the intended users. And number 4, communicate the right information to the right person at the right time. Clear? So these are the objective of accounting. Objective of accounting বুলি ক'লে কি বুজায় যে উদ্দেশ্য কি আমি কি কাৰণে accounting use কৰো বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবোৰে accounting কি কাৰণে use কৰে what are the reasons for using accounting by the business organization first objective of accounting is to record business transaction প্ৰথম objective কি কৈছে to record the business transaction as we all know that our human memory is very poor and we can't memorize each and every activities in our life but in case of business these transactions are very important that's why they should have to be recorded clear কি হয় accounting or প্ৰথম objective কি হয় record the business transaction আমি কি হয় generally আমাৰ memory to বহুত poor আমি সব কথা মনত ৰাখিব business or নোৱাৰো কিন্তু business ৰ যিবোৰ transaction থাকে these are very important for the future result future ৰ কাৰণে performance ৰ কাৰণে বা future decision ল'বৰ কাৰণে এই transactions বোৰ বহুত দৰকাৰ হয় সেই কাৰণে কি হয় এই transaction বোৰ record কৰাটো আমাৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী আৰু accounting ৰ main objective হৈছে to track record of each and every business transactions clear second objective of accounting is to ascertain the financial performance in accounting financial performance means profit or loss the second objective of accounting is to ascertain the profit or loss of the business at the end of one accounting period one accounting period second উদ্দেশ্যটো কি হৈছে একাউন্টিংৰ যে একাউন্টিংৰ প্ৰথমটো হৈছে ৰেকৰ্ড কৰা ট্ৰানজেকশনছ বোৰ ৰেকৰ্ড কৰা যাতে এবোৰ ডিলিট হৈ না যায় আমি পাহৰি না যাও তাৰ কাৰণে আমি কি কৰো ট্ৰানজেকশন বোৰ ৰেকৰ্ড কৰো second objective to হৈছে to find out the financial performance বুলি ক'লে আমি কোনটোক বুজাও বিজনেছত প্ৰফিট হৈছে নে লছ হৈছে এই প্ৰফিট নে লছ হৈছে এটো কেতি জানিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে একাউন্টিং ইউজ কৰিব লাগে ক্লিয়াৰ and for this purposes we have to prepare profit and loss account at the end of the year profit and loss account at the end of the year clear
তাৰ কাৰণে কি কৰে একাউন্টিংত আমি প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ যাতে আমি বিজনেছত এট দ্য এণ্ড অফ ওৱান একাউণ্টিং ইয়েৰ এটা বছৰৰ শেষত আমাৰ প্ৰফিট হ'ল নে লছ হ'ল বিজনেছটোৰ প্ৰফিট হ'ল নে লছ হ'ল সেইটো গম পাব পাৰে কাৰ থ্ৰু দি একাউণ্টিং ক্লিয়াৰ নেক্সট অবজেক্টিভ of accounting is to ascertain the financial position of the business next objective to ki hoise accounting or accounting helps to ascertain the financial position business to position to kun jagat ase yame position boli kole yar value of kihor kotha ko assets kiman assets ase kiman capital ase আৰু কিমান লায়াবিলিটিজ আছে এই গিটাৰ জানাটোকে কয় ফাইনান্সিয়াল পজিশন অফ দা বিজনেছৰ কি কন্ডিশনত আছে বিজনেছৰ কন্ডিশন কেনেকুৱা এটো কিহে কয় একাউন্টিংয়ে explain কৰে with the help of financial position and for this purposes they have to prepare one statement known as balance sheet clear next objective ki hoy accounting or to find out the financial position that means position of assets liabilities aru capital for this purposes ane ki banay balance sheet banay at the end of the year clear next objective of accounting is to communication they have to in accounting the accounts officers the accounts department have to communicate their result what result this financial proposition or financial performance to the various users kak communicate koribo lage to the various users they may be the owner they may be the management they may be the creditor they may be the employee they are some users who are directly or indirectly related with the organization kele communicate koribo lage informations bur regarding the performance or position kele communicate koribo lage so that they can able to take decisions for the future performances কি কৰিব পাৰিব যদি আমি বিজনেছত প্ৰফিট হৈছে তে লছ হৈছে বা কিমান এসেটস আছে কিমান লায়াবিলিটিজ আছে কিমান ক্যাপিটাল আছে তাৰ কথা যদি আমি কমিউনিকেট কৰি দিও এটা প্ৰপাৰ টাইমত তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব ইউজাৰ বুৰে ফিউচাৰ কি প্ল্যান লব কেনেকুৱা ডিসিশন লব তাৰ কাৰণে তাহাঁতৰ সুবিধা হ'ব আৰু কোনে সুবিধাটো কৰি দিয়ে একাউন্টিং ক্লিয়াৰ তো একাউন্টিং or next objective hoise to communicate the financial result to the users clear next objective of accounting is to prevent fraud and error with the help of accounting or accounting process we can minimize the misappropriation or manipulation in money আমি যদি প্রপার একাউন্টিং ট্রিটমেন্ট করো একাউন্টিং রেকর্ডস করো তেতিয়া আমার কি হবো মানি যেটো ম্যানিপুলেশন হয় যেটো কমন বিজনেসত ম্যানিপুলেশন হয় বা ভুল হয় রেকর্ড স্টেটমেন্ট রাখোতে রেকর্ড রাখোতে তে হে ভুলটো একাউন্টিং এ ফাইন্ড আউট করতে হেল্প কৰি দিব কিবা যদি মিস্টেকস হয় কিবা আমাৰ যদি মিস্টেকস থাকে এই মিস্টেকস বোৰ প্ৰিভেন্ট কৰাত হেল্প কৰে প্ৰিভেন্ট মিস্টেকস আমাৰ যদি কিবা এৰৰ আছে কিবা ভুল হৈছে হে ভুলবোৰ একাউন্টিং এ ফাইন্ড আউট কৰি দিয়ে মনিটাৰি যদি আমাৰ কিবা ভুল হয় হে ভুলবোৰ কোনে হেল্প কৰিব আমাক একাউন্টিং এ হেল্প কৰে So what are the objective of accounting? To record the business transaction. Transactions mean monetary activities. Next, to ascertain the financial performance. Financial performance mean profit or loss of the business at the end of the year. Next is to ascertain the financial position. Position means value of assets, liabilities and capital at the end of the year. Clear? Now next objective of accounting is to communicate this information. What information? Financial, monetary informations to the users like owner, management, creditors, etc. so that they can take their decisions. Clear? And last objective is to prevent fraud and error. Clear? So what are the objective of accounting? So main objective of accounting are number 1, to keep a systematic record of all business transactions. Number 2 is to determine the profit earned
or loss incurred during an accounting period by a business entity with the help of profit and loss account. Next is to ascertain the financial position of the business, that means the value of assets, liabilities or capital at the end of each accounting period, and for this purposes in accounting balance sheet is prepared. Next objective is to assist management for decision making or effective control or forecasting the futures. Next is to assess the progress or growth of business from year to year by comparing the financial data from one year to the another. Next one is to detect and prevent for fraud and errors in business. And last one is to communicate the informations, that means the financial informations, to the various users as per their requirement, which will be helpful for them to take their future decisions. Clear? Objective বুলি ক'লে এতিয়া আমি কি গম পালো তেতিয়া হলে number accounting objective number 1 to record systematic record maintain কৰা, number 2 profit হৈছে না loss হৈছে one accounting yearত হেতু ascertain কৰা, number 3 financial position to find out কৰা. position মানে হৈছে কি কোনো এটা বিজনেছৰ value, assets, liabilities or capital or value কিমান at the end of particular year, এটো হৈছে business or position, financial position. ইয়াৰ উপৰিও accounting এ কি help কৰে, it help the management ক help কৰে for decision taking, future কি decision লব তাৰ কাৰণেও, কাৰণ future most of the decision based on the financial performance and financial position. Next, it also help কৰে to assess the progress or growth of the business. আমি যদি 2-3 বছৰ accounting records maintain কৰো, আমি গম পাম যে বিজনেছত কিমান progress হৈছে যদি নাই হোৱা, আৰু তাৰ ওপৰত বেস কৰি কি কৰিব পাৰে ম্যানেজমেন্ট বা ওনাৰে ডিসিশন ল'ব পাৰে ফিউচাৰত কি অ্যাকশন ল'ব লাগে আৰু নল'ব নালাগে. নেক্সট হৈছে accounting এ কি হেল্প কৰে to find out frauds and error in businessত কিবা fraud error হৈছে নেকি. generally frauds and errors always related with financeৰ লগতে আমাৰ কি হয় frauds বা error থাকে, তো এনেকুৱা financial কিবা fraud বা mistakes বা errors ভুল কিবা হৈছে নেকি এটো find out কৰে কি হে accounting. and last one is to communicate all sort of accounting informations to the users so that they can take their future decisions. So these are some of the objective of accounting. ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকৰ কিতাপত তুমি বেলেগ বেলেগ objectives পাব পাৰা, তোমালোকৰ এক্সামত মাৰ্কস যেনেকৈ দিয়ে তেনেকৈ তোমালোকৰ objectives বোৰ লিখিবা, যদি 5 মাৰ্কস দিয়ে 5টা লিখিবা, 3 মাৰ্কস দিয়ে 3টা লিখিবা, 2 মাৰ্কস দিলে 2টা লিখিবা, তেনেকৈ লিখিবা, কিন্তু most of the time 3 মাৰ্কসৰ কাৰণে objectives টো আহে. These are some of the objective of accounting. So students, this is the time to sum up our session. Today we have learned about the features of accounting and objective of accounting. আজি আমি কি কি শিকিলো accounting or features, যাক আমি বৈশিষ্ট্য বা characteristics কওঁ. next objective of accounting, and ইয়াক আমি কি utilities বা advantage বুলিও লিখিব পাৰো. So based on today's session, you can able to answer the following questions. Number 1, what are the features of accounting? 3 marks. And what are the objective of accounting? 3/5 marks. 3 marks thakile 3টা point likhiba, 5 marks thakile 5টা point likhiba. So here is the classwork for today. What is accounting? State 2 main objective of accounting. 2 + 2 marks দিয়া আছে. meaning আর তোমাকে meaning লিখিব লাগিব, definition কোৱা নাই মই, আৰু objective দুটা লিখিলে হৈ যাব. So thank you so much students, and if you have any doubt you can contact me.